தலைப்புச் செய்திகள். இன்ஸ்பயர் விருது மாணவர்களுக்கு அழைப்பு. மத்திய அரசின் நவீன அறிவியல் கண்டுபிடிப்புக்கான விருது பெற விண்ணப்பிக்குமாறு பள்ளி மாணவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் தோல்வியடைந்த மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க ஏதுவாக 27ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள மறுதேர்வை தள்ளி வைக்க வேண்டுமென ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தல். அரசு கல்லூரிகளில் மதிய உணவு திட்டம் தெலுங்கானா அரசு அறிவிப்பு. மாணவர்களின் உயர்கல்விக்கு உதவும் அமைப்புகள். தமிழ்நாடு அரசு பள்ளிகளில் 12ஆம் வகுப்பு படித்த மாணவர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி. கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழகம் இளங்கலை மாணவர் சேர்க்கை ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தொடங்கும் என அறிவிப்பு. டைரக்டர் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் 1 முதல் 11ஆம் வகுப்பு வரை பாடங்களை வீடியோ படப்பதிவு செய்ய ஆசிரியர்களை தேர்வு செய்தல். பள்ளிக்கல்வி இயக்குநரின் செயல்முறைகள். தெலுங்கு பள்ளிகளை ஆங்கில வழி பள்ளிகளாக மாற்ற முடிவு. தெலுங்கு வழி பள்ளிகளை ஆங்கில வழி பள்ளிகளாக மாற்ற தெலுங்கானா மாநில அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது. தனியார் கல்லூரிகளில் விண்ணப்ப படிவத்தை நேரில் வழங்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு விரிவான செய்திகள். விரிவான செய்திகள். இன்ஸ்பயர் விருது மாணவர்களுக்கு அழைப்பு. மத்திய அரசின் நவீன அறிவியல் கண்டுபிடிப்புக்கான விருது பெற விண்ணப்பிக்குமாறு பள்ளி மாணவர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் சார்பில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இன்ஸ்பயர் என்ற பெயரில் நவீன கண்டுபிடிப்புக்கான விருதுகள் வழங்கப்படும். இதற்கு பள்ளி மாணவர்களின் கண்டுபிடிப்புகள் காட்சிப்படுத்தப்படும். இந்த ஆண்டு கொரோனா பிரச்சினை உள்ளதால் இன்னும் பள்ளிகள் திறக்கப்படவில்லை. எனவே நேரடியாக அறிவியல் கண்காட்சி நடத்த முடியாத நிலை உள்ளது. இந்நிலையில் அறிவியல் கண்டுபிடிப்புக்கான விருதுக்கு மாணவர்களின் எண்ணங்களை ஆன்லைனில் பெற்று விருது வழங்க மத்திய அறிவியல் தொழில்நுட்பத்துறை முடிவு செய்துள்ளது. அரசு உதவி பெறும் மற்றும் தனியார் சுயநிதி பள்ளிகளில் 6 முதல் 10ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கும் மாணவர்கள் இந்த போட்டியில் பங்கேற்கலாம். புதிய கண்டுபிடிப்புகள் குறித்த தங்கள் எண்ணங்களை www.inspireawards.dst.government.in என்ற இணையதளத்தில் செப்டம்பர் 30க்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும். பன்னிரண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் தோல்வியடைந்த மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க ஏதுவாக 27ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள மறுதேர்வை தள்ளி வைக்க வேண்டுமென ஆசிரியர் சங்கம் வலியுறுத்தல். தமிழ்நாடு ஆசிரியர் சங்கத்தின் மாநில தலைவர் PK இளமாறன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் 2019-2020 கல்வியாண்டில் +2 வகுப்புக்கான புதிய பாடத்திட்டம் அறிமுகம், தேர்வு நேரத்தில் கொரோனா அச்சுறுத்தல் ஆகியவைகளை எதிர்கொண்டு அரசாங்கத்தின் சரியான நெறிமுறைகளோடு ஆசிரியர்கள் எடுத்துக்கொண்ட தனி கவனம், குறிப்பாக மாணவர்களின் ஈடுபாடோடு 85.94% அரசு பள்ளிகளில் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கின்றது. அரசு கல்லூரிகளில் மதிய உணவு திட்டம் தெலுங்கானா அரசு அறிவிப்பு. தெலுங்கானாவில் அரசு கல்லூரியில் படிக்கும் இளநிலை மாணவர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்கும் திட்டத்தை அறிவித்துள்ளார் அம்மாநில முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவ். நேற்று நடந்த உயர் அதிகாரிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் அமைச்சர்கள் கலந்து கொண்டனர். பின்னர் சந்திரசேகர் ராவ் அளித்த பேட்டியில், மாநிலத்தில் இந்த கல்வியாண்டு முதல் அனைத்து அரசு கல்லூரியிலும் இளநிலை மாணவர்களுக்கு மதிய உணவு வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக அரசு கல்லூரிகளில் படிக்கும் இளநிலை மாணவர்கள் மதிய உணவு நேரம் முடிந்ததும் மீண்டும் வகுப்புகளுக்கு வராமல் திரும்பி செல்கின்றனர்.
இந்த புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் அரசு கல்லூரியில் மாணவ சேர்க்கை அதிகரிக்கும். மேலும் மாநிலம் முழுவதும் அரசு கல்லூரி வளாகங்களில் தாவரவியல் பூங்கா அமைக்கவும் உத்தரவிட்டுள்ளார். மாணவர்களின் உயர்கல்விக்கு உதவும் அமைப்புகள். தமிழ்நாடு அரசு பள்ளிகளில் 12ஆம் வகுப்பு படித்த மாணவர்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி. இந்த ஆண்டு பொதுத் தேர்வுகளை எழுதிய அனைத்து மாணவர்களுக்கும் உங்கள் உயர்கல்வி கனவை நனவாக்க பின்வரும் தொண்டு நிறுவனங்கள் காத்திருக்கின்றன. உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்க கீழ்கண்ட வலைதளத்தை அணுகவும். டைரக்டர் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன். 1 முதல் 11ஆம் வகுப்பு வரை பாடங்களை வீடியோ படப்பதிவு செய்ய ஆசிரியர்களை தேர்வு செய்தல். பள்ளிக்கல்வி இயக்குனரின் செயல்முறைகள். பள்ளிக்கல்வித்துறையில் மாவட்ட ஆசிரியர் கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனங்கள் வாயிலாக ஏற்கனவே 12ஆம் வகுப்பு பாடங்களுக்கான வீடியோ படப்பதிவு மேற்கொள்ளப்பட்டு மின் பாடப்பொருளாக மாற்றப்பட்டு பள்ளிகளில் உள்ள உயர் தொழில்நுட்ப ஆய்வகங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. இதனைத் தொடர்ந்து 11ஆம் வகுப்பு அனைத்து பாடங்களுக்கான வீடியோ பதிவு மேற்கொள்ளும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. மேலும் 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு வரையிலான பாடப்பொருள்களுக்கான வீடியோ படப்பதிவு மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது. கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழகம் இளங்கலை மாணவர் சேர்க்கை ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தொடங்கும் என அறிவிப்பு. கோவை வேளாண் பல்கலைக்கழகம் இளங்கலை மாணவர் சேர்க்கை ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் தொடங்கும் என அறிவித்துள்ளது. மாணவர்கள் விண்ணப்பங்களை ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் www.tnauonline.com என்ற இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யலாம் எனவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தனியார் கல்லூரிகளில் விண்ணப்ப படிவத்தை நேரில் வழங்க தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. +2 தேர்வு முடிவுகள் திடீரென வெளியிடப்பட்டதால் கல்லூரிகளில் சேருவதற்கான விண்ணப்பம் பெற மாணவர்கள் குவிந்துள்ளனர். இதை எதிர்பாராத கல்லூரிகள் விண்ணப்ப படிவங்களை நகல் எடுத்து மாணவர்களுக்கு வழங்குகின்றன. அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் ஆன்லைனில் விண்ணப்ப பதிவு செய்யப்படுகிறது. இதை பின்பற்றி தனியார் கல்லூரிகளிலும் ஆன்லைனில் மட்டுமே விண்ணப்ப பதிவு செய்ய வேண்டும். நேரடியாக விண்ணப்ப படிவங்களை வழங்கக்கூடாது என அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. வரும் ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதிக்குள் தனியார் பள்ளிகள் நடப்பு கல்வியாண்டுக்கான கல்வி கட்டணத்தில் 40% வசூல் செய்து கொள்ளலாம். சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது. 2 மாதங்களுக்கு பிறகு 35% கல்வி கட்டணத்தை வசூலித்துக் கொள்ளலாம். கட்டண நிர்ணய குழு ஆகஸ்டிலிருந்து 8 மாதங்களுக்குள் பணியை முடிக்க வேண்டும் என்று நீதிபதி தெரிவித்தார். அன்பான நேயர்களுக்கு அகில இந்திய பல்கலைக்கழகங்களின் வேந்தர்களின் கூட்டமைப்பு தலைவர், புதுதில்லி குளோபல் பல்கலைக்கழகம், இந்திரா காந்தி டெக்னாலஜிக்கல் அண்ட் மெடிக்கல் சயின்ஸ் யூனிவர்சிட்டி நிறுவனர் மற்றும் வேந்தர் டாக்டர் பிரியரஞ்சன் திரிவேதி அவர்கள் வேர்ல்ட் ஸ்கில் டே உரையாக இன்றைய நாளைய இளைஞர்கள் படிப்புடன் திறன் மேம்பாட்டிற்கான கல்வி மற்றும் பயிற்சி எடுப்பதின் அவசியம் குறித்து உரையாற்ற உள்ளார். நேயர்கள் அனைவரும் தவறாமல் இதை பார்த்து பயன்பெறுங்கள். நன்றி. My dear friends from India and the rest of the world. Friends, you will be glad to know that today is the World Youth Skills Day, which is observed in almost all countries of the world. It is very important that we trace the history of this important day. The United Nations in the year 2014, in the month of November, resolved in the General Assembly that a day should be located and earmarked with a view to ensuring that youth of our world are trained well and skilled in a manner that they are quite useful to the society. Viewing this, July 15th was decided to be the day when all over the World Youth Skills Day will be observed. And there is a theme every year. This year theme is skilling for the resilient youth during COVID-19 and beyond. It means viewing the COVID-19 phenomena
and its after effects. We have to get prepared, and in spite of all these troubles, we have to ensure that the youth, especially the young boys and girls, are trained well and skilled in a manner that viewing the new demand, and also in order to cater to the existing industries, service organizations, public sector, private sector organizations, government departments, ministries in the states, provinces, districts, counties, as well as countries. There is no problem of manpower, rather the skilled manpower. Viewing this, naturally today, all over the world, almost all the countries through their Ministry of Skill Development or Human Resource Development or Vocational Education Ministries or Education Ministries are prepared to really design a master plan paradigm to ensure that very soon the youth of the world are skilled well. Viewing this, in India also, we are finding that there is a Ministry of Skill Development where there is a good plan for the last several years. I think for the last about 15 years, there is a plan to provide skilling for the youth. We are spending tons of money, and tons of money are spent all over the world. But we have to really have a foolproof strategy. To my mind, there is no good effect of the training because training methodology is weak, not foolproof, and that we spend money. The young boys and girls are spending their time, rather they are wasting their time, but the knowledge acquired is inadequate and not up to the mark and not up to date. So it is high time that we design a curriculum which is the latest curriculum, which is up to date, and especially we must create, in the matter of priority, the environment friendly skilling in the area which are eco-friendly. In that case, we will be able to also control pollution. The climate change, which is causing disaster everywhere. In many countries, we are finding flood. In some countries, there are droughts. So these are the problems. How to solve these problems will also be the main point, the focus point and the focal point for designing the curriculum. Now, the important point is who are to be trained, who are to be skilled. There are different categories. There are young boys and girls with disabilities. We have to provide a special training for them, and the methodology will be different. Accordingly, we have to provide training to the rural youth. Again, we have to provide training to the urban youth. We have to provide training for the migrant workers. We have to provide a special training to the girls who are also to be trained in order to cater to the needs of different service organizations, different educational institutions, training institutions, hotels establishments, tourism establishments, airline organizations, ticketing organizations, for that matter ecotourism and sustainable tourism organizations, also in the information technology sector. So friends, this is very important that we try to understand as to how to do this. We have been finding that the ministries relating to skilling are there at the federal level, the central level, as well as the state level or the provincial level, and they are trying to do their utmost, but result is not satisfactory. What is happening? The governments and the government at the center are sometimes feeling that the universities are there to produce unemployeds and unemployables. So let us forget the universities and have some very, very small, useless, new organizations in the private sector with no infrastructure, no facilities, no experience, no expertise, and they are selected for providing skill development training. So we are spending tons of money. What these small organizations do, if they get from say 20 crore or
200 million rupees or in any currency to provide training. They go to the states where they have to train and then they locate the infrastructure because they don't have anything. This is very wrong. We'll go on spending money, even then nobody will be trained. If they are trained, the credit goes to them in spite of the faulty training system, because they have been trained because of the traditional system of training that their father and mother and family members were getting trained. The way they have been trained, they are also learning. Or somebody's guardian was in a factory, so in his or her place, new persons are there under apprenticeship. They have some poor knowledge and they acquire knowledge according to the specific need of that industry, so they can't go elsewhere. So we have to forget all those techniques and we have to ensure that latest methodology with international curriculum, international collaboration are done. How it is going to be done? My proposal is that we have to involve the universities, because all those policymakers, bureaucrats, ministers, parliamentarians, legislators, everybody is trained in a college or a university. So, supposing we take the example of India, we have about 1200 universities, including central universities, state universities, private universities, deemed universities, and the institutions of national importance declared by the parliament. Very simple. We can make use of the 1200 universities, and we must give instructions that it is most urgent and compulsory for all the universities to introduce skill development programs. If they do it, you will be pleased to know that there are more than about 75,000 colleges directly affiliated to these universities. So they can also participate. There are engineering colleges, medical colleges, vocational colleges, IT colleges, and social science colleges, agricultural colleges, law colleges, everywhere colleges are there. So all together can always do it. I give a proposal that under one university we will have 500 centers attached to it. Those will be new centers located by the university by doing proper inspection. The centers can also be in the existing industrial organizations. For example, there are at least 10,000 big industries in India who have a training department. They cannot be asked to apply. They will not apply. The universities, authorities have to go and loiter in their corridors to ensure that they agree for providing training by having a skill development center within their campus. That is possible. For that matter, we can have an academic partner, a smaller institution who will provide theoretical training either in their campus or in the industries, where the training will be provided finally for 8 to 9 hours so far practical training is concerned. In that case, the knowledge acquired will be really very good and up to date, because they are not getting practical. The way in college, some practical is there in the practical halls where knowledge is big zero. But supposing they would have gone to a chemical industry or a pharmaceutical industry, or for that matter a mechanical industry or an IT house, they would have acquired better knowledge. So the idea is to have industry academic partnership program. Only then we will be able to know as to how to design the curriculum, how the curriculum will be useful to the industry. We design a curriculum without consulting them. So by doing so, it is quite possible. Supposing we select 1200 universities. I know there are 1200, many will not agree, but I know it because I am the president of the Confederation of Indian Universities for coming 5 years, and that way I have calculated that there are 1200 universities. Those universities can further locate 500 kendras, 500 centers, 500 units. Total will be 600,000. Means in India we will say 6 lakhs. So there will be either 600,000 units or 6 lakhs units located by the universities, either in the industrial houses or service sector houses or a college or existing engineering college, medical college,
pharmaceutical college or any other college. So that will be the idea. We have 600,000, 6 lakh centers. Now let each center locate only 500 students, trainees every year, not more. Supposing it is a 6 months program, then every 6 months we will have 250, a batch of 250, who will come, be placed under the guidance of that center in different training organizations where already some production is going on. Production of services or production of products or repair of products, or for that matter a motor mechanic or electrical house or thermal power plants or mining or steel or cement or pharmaceutical or leather or paper industry. These are major industries where training can be provided. Now imagine a situation where these young trainees will be there in the factories, all such factories. I have talked about 7-8 types of industrial houses. Besides the hotels, which are tourism organizations, or for that matter, paramedical organizations, like there are more than 10,000 hospitals, which are very good hospitals in India, where the trainees will be directly placed from the day one, where theoretical training will be done by the academic partner, the practical training will be done by the hospitals, and universities will be monitoring. The government of India, the skill development ministry or the state machinery cannot monitor all this because they have no experience. The universities have been destined to do this, and if there is no quality, UGC will take care of this. They will do the surprise inspection and they can punish such universities who are not performing their duties. But yes, now supposing there are 600,000 centers and each center admits every year only 500, a very small number. You multiply, you will be pleased to know that there will be at least 300 million trained persons, boys and girls, every year. In India, we will call it 30 crore. The population is 138 crore and 1380 million, and we are providing 300 million, that is 30 crore persons trained. Very good result. You will say, in first year only everyone will be trained. Who will be trained next year? No, there will be more persons, because at least 600 million persons in India want training or retraining or refresher training. For 2 years, all right. But again, as soon as the 300 million, 30 crore persons will be trained, they want retraining. They want advanced training. Whatever knowledge they have, they can be retrained. So there will be advanced level training, and there will be value addition to their courses. Whatever they know, some new knowledge, new technologies will be provided to them, so that they are up to mark. Viewing the large number of organizations coming in India, because of the fact that whatever producers were coming from China to the rest of the world, including India, USA, UK, Europe, Australia, Africa, Oceania, South America, North America, Asia, everywhere, barring a few countries, almost all countries will boycott China. The best environment for manufacturing or service organization is India, viewing the trained manpower and the large population, which is bliss now, but certainly we would like to have a controlled population size. But now that the COVID environment is there, population is there, training facilities are there, so by combining all this, we can be the biggest reservoir of trained manpower, the largest inventory of trained manpower in India, so that it can cater to the growing needs of manpower all over the world. How it is possible? It is possible because we will be providing training to them, and the training will be provided in the industrial houses so that the knowledge is up to date, and once they complete their training, they can be either absorbed there or in the new industrial houses which are coming up. Whatever are the number of industries here, there will be 5 times more industrial environment there. But we would also like that side by side, we must stress on the eco-friendly technologies and the skilling in the ecological area, like plantation, nursery development, or pollution control equipment, or for that matter alternative sources of energy, including solar energy or wind energy or hydropower
all those things are there. We have to talk about organic farming, organic fertilizers, biopesticides, all those things. Even new areas can be located like vermicomposting. So we have to also think about the Honorable Prime Minister's program of Swachh Bharat, that is Clean India, where we can provide skilling training in the area of ecology and environment and cleanliness, hygiene, sanitation, disaster management, sustainable development, peace studies, conflict resolution, bioinformatics, geoinformatics, everything can be taught. We have, that is why, located 4,500 vocational courses which I am going to present to the Government of India. The Honorable Prime Minister will get a copy of the entire proposal with a copy to the Honorable Human Resource Development Minister of India, as also to the Minister for Skill Development and Entrepreneurship. Other countries' heads can also approach us. They can send an email. My email is ecology@ecology.edu. I repeat, ecology@ecology.edu. They can write to us. They can also write by post also. Our address is Confederation of Indian Universities, A14 15 16, Paryavaran Complex, New Delhi 110030. So anybody can write to us and they can send email to us. We will give them the details. Why are we giving the details? Especially in India, we urge all of you who are hearing me, who are my Facebook friends, and otherwise all our friends, collaborators, admirers, and for that matter, other friends who are watching our program and my presentation, to kindly understand all this and ensure that your local member of parliament, your local minister, local member of the legislative assembly or member of the legislative council, everybody gets a copy, and they should ensure that whatever I have said is proposed to the Honorable Prime Minister, so that Honorable Prime Minister always involves the top body in the area of training and academics, that is universities. They should not forget the universities and depend on spurious organizations which are of no value. By doing so, it will be very much possible that whatever are the milestones can be achieved regarding the need for big manpower, and I am saying that 30 crore, that is 300 million trained persons will be available once we provide training in the 4,500 areas I have located, right from agriculture to sustainable agriculture to horticulture, or for that matter to organic farming or animal husbandry or ecology, environment, disaster management, sustainable development or biotechnology, nanotechnology, bioinformatics, geoinformatics, or for that matter, motor mechanic, or the jobs and the trades in the steel, mining, petrochemical, pharmaceutical, paper, leather, thermal power plants or hydroelectric plants. Everywhere it is there, especially in the area of alternate energy also, non-conventional energy also, jobs are possible. So that is why we have located 4,500 areas, and all those areas are such where the curriculum is ready, the study materials are ready. Now, under the COVID-19 environment, what is to be done? We have to also ensure that learning or through online education, besides the practical training in the industrial houses, they think about the role of the developmental system in order to ensure development of our society, development of our country. What is their role? Besides criminology and forensic science, law and order maintenance, that is all right. But we should not long for a day when there are more crimes and police will be useful. Let us long for a day when everything is peaceful. Then they have to have a role. They have a big responsibility to see that there are other better things going on in society and everybody can be retrained.
So the idea is to train each and every person. Everybody has to learn. There is no age limit for lifelong and continuing education. So I am sure you will try to understand. Get in touch with me. We are ready with the proposal, and we want that the same should reach the policy makers so that we start providing training. And every year we train 300 million persons in India, and accordingly more than 500 million in every continent. So with these words, I thank you for a patient hearing, and we will come back to you again very soon. Thank you. May peace prevail on this Mother Earth. இத்துடன் இன்றைய செய்தி நிறைவடைந்தன. வணக்கம்.